හරි පුතේ. එතකොට grade 9 English medium science theory class. Right? Okay. මොම ඉන්නව නේද? ඔබත් වීඩියෝ on කරන්න බලන්න මොම. Right. කො. මොම පුතේ ඉතින් කො වීඩියෝ on කරන්න ඉක්මනට. Everyone hurry up. Turn on your video. Right. Right. හරි. බලන්න පුතේ. කැමරා මයික් එක එකපාරට ඇහෙන්නේ නැතු වෙනවා පුතේ. බලන්න මොන හරි ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් කියන්න. Right. ඇහෙනවද දැන්? ඇහෙනවද පුතේ ඔයගොල්ලන්ට? Yes, sir. Yes. හරි. Okay. බලන්න එකපාරට ආයෙ ඇහෙන්නේ නැතුනොත් කියන්න. හරි. බලන්නකො. හරි පුතේ. බලන්නකො. හොඳයි. Right. ආයෙ එකපාරට ඇහෙන්නේ නැතුනොත් කියන්න පුතේ. Right. So පුතේ grade 9 English medium science theory class. Right? All the new students can use your raise hand option putte. Can you use your raise hand option? All the new students, please use your raise hand option putte. Those who new to the theory class, grade 9 theory class, please use your raise hand option. Right. ඉක්මනට පුතේ ගුරු නිවසේ හැමෝම වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඔන් කරන් ඉන්න ඕනි පුතේ. අලුත් පරණ හැමෝම. ඒක නීතියක් ගුරු නිවසේ. නිසා හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. කො තව ඉන්න ඔෆ් කරගත්ත අය. මේ අන්තිමටම ඉන්න සෙට් එක මට දැම්මද හේතුව අමෝද්‍යා මට දැන් නම් කීයක ඉන්න බෑ පුතේ ගොඩක් වෙලානේ මම කියලා වීඩියෝ ඔන් කරගන්න කියලා නිසා හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න අති සාධාරණම හේතුවක් තියෙනවා නම් විතරක් chat එකේ දාන්න හරි ඉක්මනට පුතේ කො වීඩියෝ ඔන් කරන් තව ඉන්නවා වෙලා යන හරි අලුතෙන් ආවේ කවුද පුතේ තිස්සුර තිනුලි සයුනි හිමාන් මිනුග මෙතුලි Oshinta. Okay, Puti. Welcome to the science class. Right? Raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ මට අලුතෙන් ආපුවාගේ නම් ටිකක් හුරු වෙනකල් raise hand දාගෙන ඉන්න අලුතෙන් ආපුවාගේ class එක පුරාවට low hand කරන්න එපා. And the other student, can you please put the how many sides from the beginning, from that design, smart science and all the things. පළවෙනි පැත්තේ ඉඳන් කොච්චරද කියලා දාන්න පුතේ මට පොඩ්ඩක් chat එකේ දාන්න. මෙතුලිත් ආවනේ. අන්න බලන්න අලුතෙන් ආපුවාත් වීඩියෝ on කරන් ඉන්නේ. Iman, put that on can burn video. Hurry up, put how many sides? Can you put that to the chat put please? Chat eකට දාන්න කොබන් මේ කට්ටිය හේතු කියන කට්ටිය. I am not good position to turn on cam. Why පුතේ? දා කෙලින් ඉන්නේ වේද ඉන්නේ? ඔළුවෙන් හිටගෙන. Good position, right. Okay පුතේ, never mind. Right. Power cut. Shahinya. There is a power cut. Gayuka. Senut. My camera is not working, so have to fix it soon. පුතේ මට මතකයි ගිය සතියේත් ඔයා කිව්වද පුතේ? හරි. I have a headache. Okay. Cam issue. Sanuja. I am grandmother home. Okay, right. 40, 20, right. Okay, right. Okay, thank you. මෙමෙ පුතේ කැමරා ඉෂුව කියලා මට කියන්න එපා. මොකද මම කැමරා හදන කැමරා ෂොප් එක ගන්න නෙමෙයිනේ පුතේ හරි. මේක අදාළ තැනට ගිහිල්ලා කියලා ඒක හදා ගන්න ඕනේ. මට ඒව කියන්න දෙන්න එපා. නේ සමහර අය දානවා it's a normal data නෑ. ඒ මම කමියුනිකේෂන් එකක් data දාන්නේ. ඒ වගේ issues දාන්න එපා පුතේ. හදාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ තෝරාගෙන තියෙනවා නම් online education කැමරාව, mic එක, stable connection එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ළඟම තියෙන physical class එකට දුවන්න. දුවලා ඒකට යන්න. මම කිව්වේ අපි අර සල්ලි වලට විතරක්ම නෙමෙයි class කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ facilities නැත්නම් එන්න එපා class. හරි. අද අන්තිම දවසේ ඔය issues දාන අයට කියන ලබන සතිය හදාගෙන තිබ්බේ නැත්නම් මම ලිව් කළා තමයි පන්තිය කරගෙන යන්නේ.
අසනීප වෙච්ච කට්ටිය ඉක්මනට සනීප වෙන්න පුතේ. Right, every new student පුතේ please leave 20 sides. පැති 20ක් තියන්න පුතේ. CR පැති 20ක් තියන්න. It means 10 sides, 10 pages. 10 pages, leave 20 sides. Right? 10 pages or 20 sides, and you have to maintain a separate book for the theory class today. Those who participated to the paper class don't write in that book, so you need to take a new book. Right, so today we start the class in January. So all the new students, you have to cover the January and February classes. If you get, there is a system, LMS, Learning Management System. You can create an account, and when you pay for the current month, all the past month videos automatically activated. Then that 20 sites, you can watch the recordings and cover that. You can write it. හරි. ඒ නිසා පුතේ මේ අලුතෙන් ආපුවා ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා. හරිද? පරණ වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. එතකොට පරණ ඒවා වීඩියෝ බලලා විතරද කවර් කරන්න පුළුවන්. නෑ නෑ. මේ ක්ලාස් එකේ especially in the paper revision class and the theory class also we are revising from the beginning again and again. එයි ඔය පන්තියේ live හිටපු අයටත් පරණ ඒවා අමතක වෙනවා. ඒ නිසා ආයි මතක් කරන්න පුතේ. ඒ වුණාට ඒ මතක් කරන කල් ඉන්න එපා අලුතෙන් ආපු අය. අර ඉඩ තිබ්බ තැන් වල පරණ තැන ඉඳන් ලියාගෙන යන්න පුතේ. හරිද? මොකද හැම ගුරුවරයෙක්ටම ළමයෙක් අලුතෙන් එනකොට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. අලුතෙන් එන අයට මෙහෙම කරවන්න. ඒ පුතේ ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ආවා කියලා ඒක හේතුවක් නෙමෙයිනේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට. ක්ලාස් එකට ගිය අලුතෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා හැම ගුරුවරයෙක් ගාවම වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා අලුතෙන් එන ළමයින්ට මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් පළවෙනිම දේ මේන්ම දේ කිව්වා you have to follow the recording. right? ඒ රෙකෝඩින් බලනකොටත් පුතේ ඕනම ටික අරගෙන අනිත් ටික ඉස්සරහට යව ඉක්මනට බලන්න පුළුවන්. මාස දෙකක් තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා කියලා ඉෂ්ටු එකක් නැහැ. කරගන්න පුළුවන්. right? තාමන් චෙක් කරන්න ගත්තේ නැහැ පුතේ. ගිය සතිය ආපු අය ඉන්නවා. ඊට කලින් සතිය ආපු අය, ඊටත් කලින් සතිය ආපු අය. ඒ ඔක්කොමලා දැන් අඩුම සතියකට පරණ රෙකෝඩින්ග්ස් දෙක ගානේ වගේ බලලා අර ඉඩ තියාගත්ත ඒවා කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්න පුතේ. මොකද අද අලුතෙන් ආපු අයත් අද විතරයි අලුත්. ලබන සතියේ ඉඳන් ඒගොල්ලෝ පරණයි. ඒතර පරණ වීඩියෝස් බලලා කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. right පුතේ, now we are discussing the lesson, second lesson. right? Still second lesson. All the new students just need to cover the first lesson, right? That is about the microorganism and very easy lesson, right today. So I think today we had to draw the ray diagram. Can I know the last topic we wrote today? What is the last topic we wrote? Curvature of the island. Curvature of the island. What the curvature of the islands? Right. And we drew this diagram, no, Pute? Aren't we? Drew, no? Right. Yes. Yes. Then curvature of the islands, I think you can remember that what happened to the curvature. If the curvature of the islands is high, like this. පුතේ අනේ අන්තිමට වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න සෙට් එකම පුතේ මට පොඩ හේතුව දාලා තියෙන chat එකේ. මම ක්ලාස් ඉවර වුණාම බලන්න. දාලා තියෙන chat එකේ නැත්තම් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. සෙට් එකක්ම ඉන්නවා වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්ත. තව අමතර වෙලාවක් ගන්න බෑ මට. දාලා තිබ්බේ නැත්නම් දාලා තියන්න පුතේ. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න අය. සැරින් සැරේ ඔෆ් කරන්නත් එපා මට කියන්න නැතුව. අර කරන්ට් කැපුවයි කියන අය. ඔය විනාඩි 5ට 10ට කපලා ඇත්තේ. කරන්ට් එක ආපු ගමන් ඔන් කරන්න හරිද? නැත්නම් මම විදුලි බල මණ්ඩලයට කෝල් කරලා අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඒරියා එක කියලා ඇත්තද බොරුද කියලා හරිද? ඔයම අහලා තියෙනවා මං හරි. එලා මේක ඉන්න හැමදාම කරන්ට් එක කපන. එහෙනම් මම බලලා තියෙනවා. කතා කරලා ඒ ටවුන් එක කියලා මිනිහා කියන්නේ බොරුද ඇත්තද කියලා. මං ගැන දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ හරි. ඒ නිසා වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ. ඔය දාන හැම හේතුවක්ම මට මතකයි. ගිය සතියෙත් දැම්මා, ඊට කලින් සතියෙත් දැම්මා. එමෙන් මතකයි මට. අර වැඩි හාරන්න යන්නේ නැත්තේ වැඩ තියෙනවා. නේ? සමහරවිට මම ගණන් ගන්න ඇයි මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හින්දා වැඩ කරන ළමයි ප්‍රීමියම් පිටිපස්සට පාඩු කරන්න බෑනේ පුතේ ඒකයි. right. So පුතේ අලුතෙන් ආපහු please use your raise hand option and leave 20 sides. It means 10 pages. Leave 20 sides, 10 pages. right පුතේ. So now first we learn about all the details about the human eye. right? Then බලන්න පුතේ බලන්න එළිය වැඩිද නැහනේ ටක් වැඩිනේ wait පුතේ
Right. And with the curvature, now we have to discuss about the eye lens. You know that eye lens is a biconvex lens. Dviuttala kachayak like this. So in here, its curvature is very low. When we consider about the eye lens, now the curvature is very low. But it has the ability to increase the curvature of the eye lens. The curved nature is known as curvature. Then what happened here, Pute? Right? But so if the curvature is low, it take it's hard to bend the light ray, Pute. It can, but it collected far away because the curvature is low. We know that when the parallel light rays are directed, what Pute? Parallel light rays are directed to the convex lens, all the rays are collected in front of the lens, and this point is known as focus, right? And if the curvature is high, Bhute, what happened? Yeah, it can, The focal distance is less. yeah, the distance, right? This point is known as focus. මේ පුතේ මම මේ රිවයිස් කරනවා අලුතෙන් උගන්වනවා නෙමෙයි. ඇයි ගිසති කරා මේවා. අලුතෙන් ආපු අය ඉතින් පුතේ පාඩමක මැද්දට පනින්නේ. ඒ නිසා අද කරන ඒවා චුට්ටක් අලුත් වගේ ඇති. හරිද? මම නිකන් වේගෙන් කියනවා වගේ ඇති. ඒ පුතේ ඔයගොල්ලෝ පාඩමක මැද්දටනේ පනින්නේ. ඒකයි. හරිද? හැබැයි අවුලක් කරගන්න එපා බලමු. අද අලුත් පාඩමේ පාඩම පරණ වුණාට පොඩි පාර්ට් එක අලුත්. ඒ නිසා මේක අහගන්නකෝ. ඊට පස්සේ අද එකත් බලලා පුතේ මේ structure of eye කියන පාඩම ඒකේ first part එකේ ඉඳන් LMS එකකින් recording ටිකක් බලන්න. අද එකත් ආයි බලන්න. එතකොට හරියට තේරෙනවා. අදත් තේරෙයි අලුතෙන් ආපුවට බලන්නකෝ. Focus, and this distance is known as focal distance. Right? Okay. So now the curve nature increased. Right? So what happened today? Then the rays are collected near to the lens. Why? Because its power is high, right? And we have to draw the arrowheads, whether we drawing light rays, right? What happened with it? Yeah, it have the ability to focus all the light rays near to the lens. Why? Because the curve nature is high than this one, right? So එනිසා පුතේ curved ගතිය වැඩි වෙන්න ළඟටම focus කරන්න පුළුවන්. power එක වැඩි එයාගේ. හරිද ලෝචන? Okay. Okay, right. අලුතෙන් ආපු අය පුතේ පේන්න ඉන්න අපේ ගුරු නිවසේ හැම ටීචර් කෙනෙක්ගේම ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඔබ ළඟ මොනිටර් කරන්න ළඟ ඉන්නා වගේම ලොකුවට පේනවා. හරි ටික කරමු හරිද? right. එතකොට ඒක හරියන් ගිය සතිය කරපු එක. දැන් අපි going to draw the ray diagrams for the eye, right? Another main part of this lesson. Right, let's check. බලමු පුතේ. Right. බලන්න පුතේ අපි මෙහෙම ගමු. Right. Ray diagrams of the eye කියලා දාමුකෝ. මේක දාමු. Ray diagrams of the eye. Google ලියන්න එපා පුතේ නෑ පුතේ. chart එකක් දාමු. Google ලියන්න එපා. Google ලියන්න එපා පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. Ray diagrams of the eye. And we can divide the vision into two. What? Observing far object and observing close object. ඈත තියෙන වස්තු බලනවා ළඟ තියෙන වස්තු බලනවා. අන්න එහෙම පෙනීම දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. Right? Okay. Now healthy eye පුතේ. This is healthy eye. Ray diagram of the healthy eye.
Because we have to discuss some eyes with issues, long side, short side, like that. Right? Ray diagrams of the healthy eye. Healthy eye. Right. Then say, terangin ya. Okay, Himan. Okay, no. Right. Then, okay, Putih. Observing close object, then observing far object. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Far and okay, far object. One observing far object. නැත්නම් observing close object. Close නේ දෙකම දිය තියෙන්නේ. Close. Close කියන්නේ පුතේ වහලා. එහෙමද? නෑ. ළඟ. Observing close object. Right පුතේ. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ observing far object ඈත ඇති වස්තු නිරීක්ෂණය observing close object ළඟ ඇති වස්තු නිරීක්ෂණය හරි බලන්නකෝ එතකොට first we have to draw the eyeball but no need to draw all the structures of the eye පුතේ just indicated by ball right and you have to remember certain things two eyeballs right okay what are the things you have to remember right the object which was in located far away from the eye it emitting parallel light beams it emitting what parallel light beams and here we can draw the eye lens and when we observe in the far object the curvature of the lens is very low. The curvature of the lens is very low like this. And the far object emitting what? Yeah, parallel light beams like this. The middle one is transfer like this and like this. Right? It emitting what? Parallel light beams. Yes, Pute. You join now. No, sir. Can you hear me? Yes, Pute. I can hear you well. Okay, sir. I thought you couldn't hear me. Right, I can hear you. දැන් මාපු අය පුතේ තාම මුකුත් ලිව්වේ නැහැ. ලියන එක විතරක් නෙමෙයි හැබැයි හොඳට පන්තියේ තියෙන්නේ. ඒ සහ ගන්නත් ඕනේ. bandwidth is low. Okay. හැමෝම හේතු දාලා තියන්න. ඔව් දැන් ආපු අයත් අහගෙන ඉන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා. right. Okay. සිත්නි කොන්දේ හදන ගමන් අහගෙන නේද ඉන්නේ? කොන්දේ හදන ගමන් නේ. එන්නේ hair style දාන ගමන් අහගෙන ඉන්නේ. right. Okay. good. දාන්න පුතේ. හරි. Nemuri. Okay. Minelli. Okay, no? Yes. මම ඉන්නවනේ අද. දැවිල්ල කට්ටිය ටර්ම් ටෙස්ට් ඉවරයි නේද? ඒතර ගිය මාසේ ආවෙන්නේ කට්ටිය හරිද? ඇයි ඒ? ඔව්. බලන්නකෝ මේ මාසෙට පුළුවන් නම් කරන්නකෝ මේ අවුරුද්දේත් ඒ වැඩේ. මොකද්ද? ඔය ලබන සතියේ එක්සෑම් නම් ඔව්. මේ සතියේ පණ දාගෙන පාඩම් කරනවා. එහෙමනේ. එහෙම කරන්න බෑ හොඳ. එදිනෙදා වැඩ එදිනෙදා කරලා 8 වසරේ වෙච්ච අඩුපාඩු 9 දී නොවෙන්න වැඩ කරන්න ඕනේ හැමෝම. හරිද? බලමු අපි කරගෙන යමුකෝ. ඒකයි ගොඩක් අය අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයින් සෙට් එකම. වෙන්න ඉන්න. හරිද නිතුලි? ඉන්නවනේ? ගිය සතිය ආපු අයත් ඉන්නවා. හොඳයි. වෙන්න ඉන්න. කො ප්‍රසින්දු ඇයි මේ ඔෆ් කරගෙන? තනුජ, සිතුනි, යොමි කලින් ඔන් කරන් හිටියන්නේ. හරිද ගයිකෝ? Okay. Right. You have to remember two things, Pute, right? When we observe in far object, the far objects are emitting parallel light beam. And to focus the image of the parallel light beam, no need to increase the curvature of the eye lens too much. So this is the normal size actually, right? But now when we observe in close objects, Pute, it emitting, well, the middle one is okay. Why?
It is middle line, no? It is not bending. හරි මැදින් යන එක නැමෙන්නේ නැහැ පුතේ. But the close object from here පුතේ මෙතෙන් ඉඳන් තමයි එන්නේ කියලා අපි හිතමු. So it emitting diverged or divergent rays. So we have to increase the curvature of the lens like this. ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ පුතේ වක්‍ර ගතිය. So the curvature of the lens changed by what putte? What is the part of the eye which change in the curvature of the eye lens? By Oh, lens, eh? Lane. muscles. Ciliary Eye muscles. ඔය ගමන් කියන්න ඕනේ. අලුතෙන් ආපු අය කමක් නැහැ ගෙසටි කරන්නේ ciliary muscles. So they contract and the eye lens and they increase the curvature of the eye lens පුතේ. Why? Because the close in object emitting divergent rays. දැන් පුතේ මේක ටිකක් අමාරු වැඩක් නේ. ඇයි? ඔව් විහිදුවන එකක් එකතු කරන්න ඕන. මේකේ තියෙන්නේ කෙලින් ආපු එකක් එකතු කරන්න. මේක ලේසි මේක අමාරුයි. මේ ඈත් වෙන එක එකතු කරගෙන පුතේ ඒත් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. So it have to increase the power by increasing the curvature. Then it is focus on the yellow spot, no, or the retina. Yeah, then now it's okay. Right. දැන් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික හිමීට ලියමු. මේ ටික ඇඳ ගන්න පුතේ තව පල්ලෙහෙන් රූල් 4ක් විතර ලියන්න තියෙනවා. එච්චරයි. ඒ නිසා ඇඳ ගන්නකෝ ටක් ගාලා. ඇඳ ගන්න පුතේ. chart එකක් ඇඳ ගන්න. ඉක්මනට අඳි. යයි ශාවද පන්තියට Yeah, sir. what happened පුතේ? You asking link? Why? What about the LMS? No, sir, it isn't working. Why? It's still loading. Yeah. Okay. Now it's okay, no? And Yes, then that sir. පුතේ. Right. පුතා ඉල්ලා තියෙන 6යි 9 එතනේ. Okay. Right. හරි බලන්න පුතේ. මට අඳින්න පුතේ. හරිද ඉවර කට්ටිය බලන්න පාඩම් කට ගන්න මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා.
හරිද පුතේ? හරිනේ. ඉවරයිනේ. තව දිනා ඉන්නවද? රයිට්. බලන්න පුතේ හරියටම අඳින්නේ. මයික් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. මොන හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා දැන්. රීස්ටාර්ට් කරලා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඇහුන්නේ නැතුම කියන්න. දැන් එහෙනම් මම හිතන්නේ රයිට්. ඕකේ. මම කතා කරා ඔයගන්ට ඇහුන්නේ. ඕකේ. I experience loss of signal. Fix it soon පුතේ. right බලන්නකො. එන්දනේ right ඕකේ පල්ලෙහෙන් ලියමු පුතේ. ඕකේ පංචාලි ගෙදර ආවද? ඉසති ගියා අනේ ගමන. ආවද? Yes, I can't hear you. Okay. Others, can you hear me? Yes or no? පුතේ ඉන්න බෑ මට හෙන්නේ ආයි මොකද්ද කියලා. හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේම. ඉන්න බෑ. රීස්ටාර්ට් හරියනවා දැන් රීස්ටාර්ට් කරොත් ආයි ලොග් වෙන්න වෙලා යනවා පුතේ. කොහොම ඉන්නකෝ බෑ. හරිද පංචාලි? ඇහෙනවද මාව? අන්මියුට් කරලා කියන්න බෑ. දැන් මටත් ඇහෙනවා. Okay, right. and it will mic disconnect. Okay, so Pute, here when observing far objects, what happened? It emerging or it emitting parallel light beams and collected by the eye lens, but the curvature is normal here, right? How did the Sayuni? Sayuni dalti bi Pute video of කරන්න වෙනවා කිය. කවුරු ලීව් වෙන්නේ නැහැ. හිමාන් ගිහිලා ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මනුග ලීව් වෙලා ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකම්ම හැමෝම ඉන්න ඕනේ. ඒ කවුද පුතේ? උසෙද්ද? nice. right. බන් පුතේ. මයික් එක මීයෝ කාලද මම? right. okay. ගොම්බිද මොකද පුතේ වෙලා තියෙන්නේ? කවන්නේ පුතේ. ඔයා chat එකේ දාන්න හොඳයි පුතේ. chat එකේ දාන්න. පුතාගේ උගුර බල්ලෝ කාලා? කවන්නේ පුතේ. chat එකේ දාන්න පුතේ. මයික් එකට හිටපු ගමන් මොනවා හරි වෙනවා සර්. ඒක තමයිනේ. හරි. බෑක් ක්ලාස් එකේදීත් හොම් වෙනවා. හොඳයි පුතේ. ඒලියන් කෙනෙක්වත් ඉන්නවා ගෙදර? නෑ නේ. අමුතු සද්දයක් එන්නේ පුතේ. ඒලියන් කෙනෙක් වගේ, පූසෙක් වගේ. දැන් පූසෙක් වෙන්න දෙයක් නෑනේ. හරි. හරිද දුවිදු? yes. okay. okay Sayuni. ඔයින් Sayuni. තිනුලි මොකද පේන්නේ නැත්තේ? තාත් පේන්නේ ඉන්න බෑ. මේ පල්ලෙහෙන් අපි ලියමු පුතේ. put a blue color point and write. එහා පැත්තට යන්න එපා because we had write all the details separately. Observing far object, observing close object. ඒ නිසා පුතේ මැදින් නවත්තන්න. මෙතන blue color point එකක් දාලා යන්න. බලමු මේක ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ කියලා තියෙනවා පුතේ. right. මෙහෙම ලියන්න point එකක් දාලා. The rays that reach from the far object, blue color point, under the diagram of it, the left side one. දකුණු පැත්තට වෙන්න ලියන්න එපා. එහෙම වුණොත් දන්නවනේ දකුණු පැත්ත එක ලියන්න වෙන්නේ ඩෙස් එකේ. එතන මැදින් නවත්තන්න. The rays that reach from the far object, the rays that reach from the far object can be considered as parallel rays.
can be considered as parallel race. I am sick පුතේ. Okay, get well soon. Parallel race. අලුතෙන් ආපු හැමෝම race දැන් දාගෙන ඉන්න පුතේ. Right. Parallel race. හරිද තිනුලි ලිව්වද? The rays that reach from the far object can be considered as parallel rays. Okay? හරි. එතනම පුතේ එහා පැත්තේ ලියමු. When we observe in close object, blue color point, right side diagram, the rays that reach from the close object, the rays that reach from the close object, the rays that reach from the close object can be considered as the rays that reach from the closed object, the rays that reach from the closed object can be considered as diverge rays, can be considered as diverge rays, diverge rays, can be considered as diverge rays, can be considered as diverge rays. Okay, Sanditi. Right. Shabir, hi නේ පුතේ. Okay, උස්මාන් ලිව්වද? මොනවද කරන්න රූල? Bye. Finish no? Good. අනිෂ්කා ඉන්නවනේ අද? Good. Right. එතකොට ආයි මේ පැත්තේ ලියමු පුතේ. ආයි ලියන්න ඊළඟ point එක. So detail about the far object. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. we have to one පැත්තේ we have to decrease the curvature of the eye lens. We have to decrease the curvature. We have to decrease the curvature of the eye lens. We have to decrease the curvature. We have to decrease the curvature of the eye lens. We have to decrease the curvature of the eye lens when observing far objects. 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 Sir, can you repeat it? Yeah, we have to decrease the curvature of the eye lens when observing far object. We have to decrease the curvature of the eye lens when observing far object. අර පැත්ත අනික ලියන්න පුතේ. ඒකේ අනිත් පැත්ත. We have to increase the curvature of the eye lens. We have to increase the curvature of the eye lens. Okay, Sanuj? ලියමු. We have to increase the curvature of the eye lens when observing close objects. When observing close objects. When observing close objects. When observing close objects. When observing close object. Okay, Sneha. Hi නේ. රවුටර් එක ළඟම තියන් ඉන්නේ නේ පුතේ පිටිපස්සේම හොඳට සිග්නල් එන්න. Right. මිනුග ලිව්වද? හරිද පුතේ? එනෝ? Yes, sir. Okay, හිමාන් ඉන්නවනේ. හරි. මෙතුලි අලුත් අය. චිත්තය ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ. Right. හරි පුතේ ඔන්න ඒ කතාව හරි. Right. Then we have to discuss defects of vision පුතේ. Defects of vision. Right. Defects of vision තියෙනවා මෙහෙම. Defects of vision. Another chart. Right. බලන්න පුතේ මේකට නම් පැත්තක් විතර ඕන වෙනවා. පැත්තක් විතර ඕන වෙනවා මේකට.
කලින් යන්නේ මොකද්ද ray diagram? Ray diagrams for the healthy eye. But now we are going to discuss defect of the eye පුතේ. What happened? Those who wear in spectacle. Right? Mia. Anai Mia. ඔය මී එක ගහන්නේ පුතේ හරිද? හදාගම එක ලස්සන හැබැයි. හැබැයි ඒක ඇහුණා නම් පැහැදිලි. එන්නේ හරි. Right. Long sight. හරි. ඊට පස්සේ short sight. දෙකක් තියෙනවා. Long sight, short sight. Hypermetropia, myopia. Hypermetropia and myopia. So කැඳ ගන්නද? ඔය එඳ ගන්න පුතේ. අන්දි. ඔය වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. හැමෝම. හරිද ලොකු පෑනක් නේ පුතේ මියුරු. දිගයි නේ ගොඩක්. පෑන. නැද්ද? හරි. පෑන. අවුරුදු වලිය තෑගි නේ. හරි. කැඩි කැඩිද පේන්නේ මාව නෑනේ. No, sir. Right. Okay. හරිද ප්‍රවීන්ද්‍යා? Okay no? Okay, sir. Okay. So long sight mean පුතේ actually there is a defect. එක්ක ළඟ පේන්නේ නැහැ එක්ක දුර පේන්නේ නැහැ. හැබැයි නම දාලා තියෙන්නේ පේන එකෙන්. මොකද්ද? Long sight කියන්නේ පුතේ the far object can observe clearly but the close object it is blurred. නම දාලා තියෙන්නේ එහෙම පුතේ. Long sight කියන්නේ long sight. මම මෙහෙම දාන්නම් පුතේ long නැත්නම් far short එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් කොහොමද දාමු? Far and close. පස්සේ දැන් මේ short note එකක් වගේ නේ අපි ලියන්නේ පුතේ. Then far and close. So long sight mean long sight. The far object can observe. Mean the close object cannot. Short sight. It means the close object can observe but far object can't. තුන් තේරවිලි වගේ පුතේ මොකද්ද? Long sight. ඈත පෙනීම. ඈත පෙනේ නම් ළඟ නොපෙනේ. අන්න එහෙම ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේක short sight. ළඟ පෙනීම. ළඟ පෙනේ නම් දුර නොපෙනේ. හරිද සනායා? Sir, do we want to write this? Yes, yes. Write it today. Okay. And put the ticks and false also. මියුරු ඉවරද? ඔක්කොම දැම්මද? හරිද? good. Then we have to draw the ray diagram of the defect eye පුතේ. Right? Defect කියන්නේ not a disease. Okay ලිතුක? That is not a disease. That is we call defect. Defect කියන්නේ දෝෂයක්. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද එහා මෙහා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට ඒ නිසා ඒක disease එකක් නෙමෙයි. කණ්ණාඩි දැම්මම හරියනවා. නැත්තම් මොකක්ද තියෙන්නේ? always treatments තියෙනවා. නැත්තම් lens දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක දේවල් තියෙනවා. නේද? කොහොබාන කණ්ණාඩි පොළඟ කවුද කියලා? මාත් ඉන්නවා හරිද? මම තමයි ලීඩර්. කොහොබාන අපේ ටීම් එකේ කවුද ඉන්නේ කියලා කණ්ණාඩි පොළඟ ඉන්නවනේ. ඉන්නේ සෙට් එකේ නැද්ද? ටිකක් අඩුයි නේ. ඉන්නවා. කොහොබාන කණ්ණාඩි දාන සෙට් එක අර මෙහෙම අරම දාන අත උස්සන්න බලන්න. අනිත් අලුතෙන් ආපේ ලෝ හැන්ඩ් කරගන්න. කණ්ණාඩි දාන සෙට් එක අත උස්සන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ අර UV filters නෙමෙයි. එහෙම නැතුව එක්ක දුර පේන්නේ නැහැ එක්ක ළඟ පේන්නේ. කොහොබාන අත උස්සන්න බලන්න. ඕකේ පුතේ. ඉන්නවද තව රේස් එකක් දාන්න කණ්ණාඩි දාන අය?
හොඳයි පුතේ. කන්නාඩි පොළොංගේ සංගමයට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔය සංගමයක් දාමු පුතේ. හොඳයි. හරි. right. ඕකේ. ඔක්කොමලා මේ දුර පේන්නේ නැති අය නේද ඉන්නේ පුතේ. එක්ක බලන්න රේස් හැන්ඩ් දාන් ඉන්න බලන්න. දුර පේන්නේ නැහැ ළඟ පේනවා. එයා රේස් හැන්ඩ් දාන් ඉන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දුර පේන්නේ නැහැ ළඟ පේනවා කියන්නේ short sight. short sight තියෙන අය. short sight. ගොඩක්ම තියෙන්නේ short sight. මට short sight තමයි. පුතාට දෙකම මතල වෙනු කී? long sight. එහෙමද මොකද? එහෙම තියෙනවා එහෙම තමයි. හරිද? පොඩි අවුල් තියෙන ඒවා ගණන් ගන්න එපා දැන් මම හරියනවා. good. හරි. මම අර පෙන්වුවේ අර ඒකේ පුතේ වැඩියෙන්ම පොඩි හරි ලෝ හැන්ඩ් කරගන්නකො ඔක්කොමලා. ඒ කියන්නේ පොඩි වයසේදීම කණ්ණාඩි දාන. ඉස්කෝලේ යන කාලේ මැදි වයසේ කණ්ණාඩි දාන ගොඩක් අය short sight තියෙන. ඒක තමයි මම පෙන්වුවේ. හරි short sight කියන්නේ close object can but far object blurred. පේන්නේ නැහැ නෙමෙයි පේනවා. blur වෙලා පේන්නේ පුතේ. හරි. කණ්ණාඩි දැම්මම හරියට. ඊට පස්සේ හැබැයි ඉතින් මෙහෙම 40 පෙන්නහම කොහොමද කන්නඩි දාන්න වෙනවා නේද? ගොඩාක් වෙලාවට කලාතුරකින් කෙනෙක් තමයි කන්නඩි දාන්න නැතුව ඉන්නේ. ඒකෝර ඉතින් කොහොමත් ඇඟ වීක් වෙනවා. කන්නඩි දැම්මොත් තමයි මගේ ඇස් දෙක එහෙම බ්ලර් වෙනවා. ඔව් ඒ පුතාගේ ඇහැ හොඳින්දනේ. හරි. Mother and sister then noon at some I have to go with okay පුතේ Inaksha what's the recording? Are you short sight? Yes, not short sight. Yes, short sight. Spectacles, rat snakes. Okay. Yeah. Group එකේ නම step spectacles rat snake. Okay. දැන් අයි වගේද පේන්නේ අපිව. නෑ ගැරන්ටි වගේ නේ. කන්නඩි දාන ගැරන්ටි. පොළඟු නෙමෙයි නේ. හොඳයි. right. බලන්න පුතේ. එතකොට okay. හරිද චමිරු? හරි බලන්න. ඒකේ මොකද්ද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? ඒ කියන්නේ මෙහෙම එක එක ඒවා සමහරවිට ජීන්ස් වලින් එනවා පුතේ. අම්මයි තාත්තයි කන්නඩි දානවා නම් ගොඩක් වෙලාවට එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය පොඩි දේවල් නිසා එන්න පුළුවන්. හරිද? කවැචුව එක මේවා වෙන එක. හරිද? right. ඒ කවැචුව එක දැන් පුතේ මේ long sight short sights. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් ඔය මේකෙත් පුතේ when we consider about this diagram to observe the far object we have to reduce the curvature. To observe the close object we have to increase the curvature. ඒකනේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම බලනකොට පුතේ අපිට පේනවා. now මෙහෙම අත තියාගන්න බලන්න පුතේ ටිකක් ඈත. අත තියාගන්න අත ගාලා විසික් ගන්න එපා පුතේ හරිද? මෙහෙම ඈත තියාගෙන focus කරන්න focus the eye lines hand lines on the hand and පුතේ focus it and bring the hand close to your head like this and still focusing but you feel that the ciliary muscles are trying to increase the size of the curvature of the eyelids by contracting that today. ළඟට එද්දි focus කරාම තිබ්බොත් ඇහැ රිදෙනවා. නැද්ද බලන්න? රිදෙනවනේ. ඈත බලන්න ලේසි කරලා බලන්න. කොයි ඉතින් කට්ටිය ඕෆ් කරලා පුතේ හැංගිලා කරන්න කිව්වේ නෑ කො. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ඇයි හැංගිලා කරන්නේ පුතේ? ඔන් කරලා බලන්න. හරිද? ඒකෙන් පේනවා මොකක්ද? Oh, it's hard to observe close object than the far object. So in relaxed position, we also like to observe far objects and relax. සාමාන්‍ය පුතේ relax එකේ ඉන්නකොට ළඟ බලන් ඉන්නේ නෑනේ ඈත බලන් ඉන්නේ. ඒ ඈත බැලුවම තමයි ඇහි තියෙන normal curvature එක. හැබැයි ළඟ බලනකොට අර ciliary muscles eyelids එක compress කරනවා. එන පුතේ මෙහෙමනේ. මෙහෙම ආයි ඔහොම කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඔය compress වෙනවා ආයි release වෙනවා. compressing releasing. එහෙම වෙන්න හොඳ නෑ. ඒක තමයි කියන්නේ අර වාහනවල යනකොට හොඳ වාහනයක් නෙමෙයි නැත්නම් පුතේ වලවල් තියෙන පාරක නම් යන්නේ පොත් කියවන්න එපා ෆෝන් එක ඔබන්න එපා කියලා. ඇයි? මෙහෙම ගැස්සෙනවා. ගැස්සෙනකොට the eye is trying to focus the image පුතේ by increasing and reducing the curvature. එක ළඟ වෙන එක හොඳ නැහැ. හයියෙන් ඒක ability එක නැති වෙලා කන්නඩි දාන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මද ආලෝකයේදී පොත් කියවන්න හොඳ නැහැ. යන්තම් ලයිට් එළිය. එහෙම හොඳ නැහැ. ටිකක් හොඳට එළිය තියෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. නේ දැන් අර ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනකොට එතකොට සමහර අය කියන්නේ පුතේ කම්පියුටර්, මොබයිල් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක සමහර අය ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට හේතුව. ඒකෙත් ඉතින් මෙහෙමයි. අර අපේ හැබේ ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් ඒක කියන්නේ කම්පියුටර් නැතුව බෑනේ පුතේ දැන් හරිද?
ඒ කියන්නේ කම්පියුටරයක් නේ ඒ කියන ડોක්ටර්ත් මොකද වෙන්නේ? එයාත් කම්පියුටර් යූස් කරනවා. හරි. දැන් අපේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කියනවා නම් මොකද්ද? එහෙම මොබයිල් ෆෝන් එක දිහා බලන් ඉන්න හොඳ නෑ. ඩෙස්ක්ටොප් එක නැත්නම් මොනිටරේ ලැප්ටොප් එක එයාත් එහෙම තමයි. එයාත් පුතේ පාඩම් කරනකොට නැත්නම් අර එන්න පේෂන්ස්ලගේ ඩීටේල්ස් බලන්නේ කම්පියුටර් එකේ. ඒක නවත්තන්න බෑ පුතේ. සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් පවා හැම ශේෂ්ත්‍රයක බැංකුවේ ඉන්න කෙනෙක්, ලෝයර් කෙනෙක් ඔක්කොම පුතේ නෑ කම්පියුටර් මොබයිල් ෆෝන් එක නැතුව ඉන්න බෑනේ පුතේ. හරිද? එහෙනම් මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඔය Zoom මේ වලින් ක්ලාස් කරන එක නෙමෙයි කියන්නේ. මොනවා ගැනද? ඔව් ගේම්ස් ගැන කියන්නේ. හරිද? මොබයිල් ගේම්ස් and computer games. හරිද? ඒකෙත් පුතේ මෙහිමයි ගේම්ස් ගැහුවට කමක් නැහැ. ඒකෙත් හොඳ පැත්තක් තියෙනවා ගේම්ස් වල. හරිද? හැබැයි අසීමිත විදිහට රෑ 8ට වාඩි වුණාම උදේ 8 වෙනකල් දන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම ඉන්න සමහර අය. හරිද? එළි වෙනවා දන්නේ නැහැ. එහෙම එපා. ඇයි? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔය මෙහෙම බලන් ඉන්නේ කන්න වගේ. මිෂන් එක තියෙනවා පැය 3ක් විතර. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔව් පොඩ්ඩක් එහෙම වුණොත් ඇහැ ගත්තොත් එහෙම ඔව් වෙඩි වදිනවා. ඩෝන් ගාලා වදිනවා. හරිද? ඒ නිසා කන්න වගේ බලාගෙන ඉන්න. නැත්නම් කාර් ගේම් එකක් ගහනවා නම් ඒත් එහෙමයි. දැන් හයි ස්පීඩ් යන්නේ 300 විතර යනවා. චුට්ටක් හරි ඇහැකට ගත්තොත් එහෙම හැප්පිලා යන්නේ. ආයි මුලින් ඉඳන් ගහන්න ඕනේ. ඒ නිසා කන්න වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. Then what happened to the relaxation of the eye පුතේ? Lost. ඒක නැති වෙලා ගිහිල්ලා පුතේ. හරිද? රිලැක්ස් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඇහැ ළඟ බලන්න ඕනේ, ඈත බලන්න ඕනේ, පොඩ්ඩක් ඇස් පිල්ලම් ගහන්න ඕනේ. අරක ඇස් පිල්ලම් ගහන්නෙත් නෑ. හරිද? ඒකයි අවුල වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ Zoom එකේ ක්ලාස් කරනකොට පොත බලනවා, වටපිට බලනවා, වතුර එකක් බොනවා. මගේ දිහා කන්න වගේ බලන් ඉන්නේ නේ. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ගේම්ස් ගහනවා වගේ ඒකට තමයි අර එපා කියලා කියන්නේ. දැන් UV filter spectacles. If your devices are brand new, no need to take that also. Why? හැම එකෙම තියෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ, කම්පියුටර් ඩිස්ප්ලේ එකේ දැන් ගොඩක් ඒවල UV filters දාලාමයි එන්නේ. හැබැයි ඉතින් සමහරට වැඩි ආරක්ෂාවට ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි නෑ. ඉතින් මෙහෙමයි. ඔය දැන් UV filters computers වලින් විතරක් නෙමෙයි එන්නේ පුතේ. It emitting by the sun also. And we damage the ozone layer. No? So it's good to wearing UV filter spectacles. Sir, cooling glass. Cooling glass කියලා තියෙන්නේ. අන්න එහෙම ගන්න එක හොඳයි. හරිද? Right. Now you get the idea how to මොකද්ද පුතේ? මොකද්ද ලෝචනා? හරිද? කො පේන්නේ හැමෝම වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නයි. Right. කො Okay, Adil. ඔව් පුතේ. කියන්නේ පුතේ. spectacles දානකොට eyesight එක Spectacles improve වෙනවද? eyesight එක improve වෙන්නේ නැහැ පුතේ නෑ. improve වෙන්නේ නැහැ. මුල් දවස්වල නම් පුළුවන්. මුල් දවස්වල සමහර අයගේ හරියනවා. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාට හරියන්නේ නැහැ. දිගටම දාන්න වෙනවා. හරිද? yes හරි. කන්නඩි දාන්නේ කරදරයි පුතේ. හරි. මේක දාන්න. ඔව් පුතේ. අවුරුදු කීයකින් දානවද ස්පෙක්ටකල්ස්? ගොඩක් පුතේ දැන් සෑහෙන කාලේ අවුරුදු තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන්ද. right. ඒක බලමු මොකද්ද හේතුව කියලා බලමු පුතේ. හරිද? ඒව දැන් නම් හදන්න පුළුවන්. පුතේ දැන් ට්‍රීට්මන්ට් තියෙනවා. ස්පෙක්ටකල් දාන්න නැතුව eye lens උත් නෙමෙයි laser treatment. They can in the operation they can change the curvature and they fix it. ඊට පස්සේ ඉතින් කන්නඩි දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක වෙයි ඉතින් එහෙම කරන්න මාසයක් විතර රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? එහෙම නෙවෙයි මාසයක් පන්ති කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒ නිසා ඒ මොන්නේ මේක දාගෙන ඉන්න අවුලක් නැහැ. හරි? right. Sir, game खेलवानी. පුතේ Sir, रैंक का game खेलवानी. මාත් රෑන් එක ගේම් ගෙවුවා. ඒකනේ පුතේ. හරි? right. okay. බන් එතකොට මේක නෙමේ chart එක අරකද. let's check. So now I'm going to draw the ray diagram of the person with long sight. ඈත පේනවා ළඟ පේන්නේ නැහැ. අර අපේ ගොඩක් ක්ලාස් එකේ ඉන්න අය වගේ. හරිද? මා ඇතුළු. බලන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. ray diagram එක අඳින්න පුතේ. කොමින්ද පුත අඳින්න එපා. Now what about the observation of the far object? Right? It's okay. It's normal. Parallel light rays and it focusing on the retina. ඒක අඳින්න ඕනේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අවුලක් නැහැ. ඒක පේනවා. කලින් ඇඳන එක. Right. Now පුතේ
in here long side I mean sorry පුතේ මේ මොනවද මේ පන්තිය ගොඩක් ඉන්න අය නෙමෙයි ගොඩක් හිටිය අර දෙන්න short side මේ අනිත් එක long side කියන්නේ දුර පේනවා ළඟ පේන්නේ මේකේ වෙන්නේ පුතේ now the issue is with the close object and we know that close objects are emitting diverge rays no and it try to increase the curvature of the islands but it's not enough පුතේ not enough like this මෙන්න මේ වගේ the middle one is okay transfer like this මැදේ කවුලක් නැහැ නේ පුතේ කොහොමත් එකම විදිහට යන්නේ right okay then the diverge rays are like this Excuse me, sir. yes puté Sir, is our eyeball completely spherical? silicon islands No, sir. Is our eyeball completely spherical? spherical mean puté Is it completely round shape or spherical round shape no puté it a little bit curved puté that depend on the person puté depend on the person right it varies with the person the shape of the face and but mostly round shape puté mostly round shape but actually now we are going to discuss that the persons with the short side and the long side is not round shape right a little bit like in the short side it little bit oval shape but here it compressed actually the normal one is mostly round shape puté ball shape right let's check here what happened so it's hard to focus on this correct point puté here it focusing like this why the eye can't increase the curvature it need to increase a little bit වැඩි කරගන්න අමාරුයි පුතේ මේ වක්‍ර ගතිය වැඩි කරන්න අමාරුයි නිසා මේක පුතේ අපි තා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට අඳින්න ඕනේ පිටිපස්සට අඳිනකොට we have to use the dotted lines like this ඔන්නෝම වෙන්නේ පුතේ කොහෙද focus වෙන්නේ පිටිපස්සේ ඒතකොට වැඩක් තියෙන්නේ because this is the retina no? So what are the reasons for this defect puté or can't increase the curvature of the eye lens or the eyeball is short than the normal size ඒ කියන්නේ මේ eyeball එක පුතේ මේ හරිය තිබ්බනම් හරියනේ නෑ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් කොටු කෙටි වෙලා ඉන්න වෙනවා සමහර අයගේ ඒකේ හේතු නිසා පෝෂණය අඩු නිසා වෙන්න පුළුවන් ඒක දන්නේ නැහැ පුතේ that depend gene වෙන්න gene මොන හරි genetic හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් අම්මා තාත්තගේ පරම්පරාවෙන් එන එකක් හරි but this is the disease eye when it observing close object what happen it hard to focus the image form behind the eye ඇහැට පිටිපස්සේ හැදෙන්නේ පුතේ ඒ නිසා මේ හරිය ඉතින් වැටෙන ටිකෙන් පොඩි බ්ලර් වෙලා පේනවා අකුරුවේම සමහර අයට පේනවා සමහර අයට පොඩි අකුරු පේන්නේ එහෙම එකක් තියෙනවා right so draw this puté අඳින්න හැමෝම under that draw it අඳින්න පුතේ හරි everyone අඳින්න ඔක්කොමලා ඉන්නේ කවුරුත් යන්න එපා ඩයග්‍රෑම් එකක් ලියාගෙන අඳින්න පිටක්
හරි පුතේ. සෙනෙන්සර් ලීව් වෙලා එන අය ඉන්නවා. ගොඩාක් මිස් වුණොත් මට කියන්න ඉඩ තියා ගන්න ඕන ගාන කියන්නම්. right. ඔයාලා ඉන්නවනේ. වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න පුතේ හොඳ ළමයි වගේ. right. let's see පුතේ. බලන්න. මොම් බලන්න පුතේ. right. okay. So, what are the reasons for this defect පුතේ? ඇයි ළඟ පේන්නේ නැත්තේ? මේ this is what? This is the person with short sight when observing, sorry, long sight when observing far objects. It's okay, right? There is no issue when he or she observing far objects with it. The far object emitting parallel light rays, it correctly focus at the certain point, right? The correct point. But when when the person observing short object or close object, what happened? It emitting diverge rays, විහිදෙන ආලෝකය එන්නේ පුතේ, but it focus behind the eye. What are the reasons? ලියන්න පුතේ. So black pen එකෙන් ලියන්න පුතේ යටින් reasons කියලා දාන්නකෝ. Reason and put a dash. Reasons and put a dash. Reasons and put a dash. Right. ලියන්න පුතේ. This means the power is not enough පුතේ. Right? So it can't increase the curvature of the eye lens. That's the reason. Right? Right. Right. This happens because of the inability to increase the curvature of the eye lens. So write the first reason, Roman number 1. Inability to increase the curvature of the eye lens. Inability to increase the curvature of the eye lens. Inability to increase the curvature of the eye lens. Inability to increase the curvature of the eye lens. Inability to increase the curvature of the eye lens. 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 Right. ඊළඟට ලියන්න පුතේ හේතුව the eyeball being too short. The eyeball being too short than the normal size, right? So the eyeball being too short. The eyeball being too short. ඇහි බෝලේ පොඩි වෙලා. Right? The eyeball being too short. Okay. Right, Pute. Then how to correct this, Pute? So we need to increase the power of the eye lens by wearing another biconvex lens. So the power is not enough, no? So we can wear another biconvex lens, an artificial one, plastic or glass. Now mostly using plastic, right? Like this. Now අඳින්න එපා පුතේ බලන්න. Now what is the treatment for this පුතේ? Right. So here normal eye, try to increase the curvature, but that is not enough. So we have to wear another artificial eye to support the natural eye lens. So then what happened? Right. The middle one is okay, transfer like this, right? And here, Sir, over there, long side oh, make a long side together. first
reasons ටික අනේ ලියලා පුතේ ෆෑන් එකේ සද්දින්ද ඕකත් හෙන්නේ wrong නැහැ පුතේ. side ෆෑන් එකේ සද්දින්ද හෙන්නේ ඔය. මොකද්ද? මොකද්ද පුතේ ඕනේ? so මේ first picture එක ඇඳලා reasons ටික ලියලා ආයේ ওই picture එක wrong අඳින්න side ඕනේ එකේ අඳින්න ඕනේ. අඳින්න ඕනේ පුතේ. දැම්ම නෙමෙයි පොඩක් අහගෙන ඉන්න. මං කියන්නම්. right. Then here පුතේ the close object emitting diverge rays but the spectacle it little bit bend. It little bend පුතේ. right. චුට්ටක් නමලා දෙනවා. little bend to the natural eye lens then that's enough to focus at the correct point. බලන්න පුතේ. පොඩි සපෝට් එකක් දෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා පවර් එක මදිවනේ හිටියේ. දැන් ඉස්සරහින් තවත් බයිකන්වෙක්ස් ලෙන්ස් එකක් තියලා මොකක් කරනවද? පොඩි සපෝට් එකක් දුන්නා. දැන් හරි ඉතින් දැන් පේන. කන්නඩි දැම්මහම පේනවා. right? so right පුතේ. මේව ලියන්න. black pen එකෙන් ලියන්න. correcting the long side කියලා දාන්න. ඒ ඩයග්‍රෑම් එකේ පල්ලෙහාම left side එකේමයි වම් පැත්තේමයි black pen එකෙන් ලියන්න. correcting the long side. correcting the long side. correcting the long side. black pen again ලියන්න පුතේ correcting the long side. right. black pen එක දැන් ink පාටින් ලියන්න. ඇන්නේ පුතේ මීයක් වගේ එන්නේ. ඒක හදාගන්න පුතේ. හරි. ලියන්න මෙහෙම. මෙහෙම ලියන්න. can be corrected by using a convex meniscus. can be corrected by using a convex meniscus. using a convex meniscus. convex meniscus. convex meniscus mean පුතේ not like biconvex. It will increase the technology පුතේ. right? and it is not like a normal lens. එක අපේ බැලු බැලමට biconvex වගේ පේන්නේ නැහැ පුතේ, but it is convex. හරිද පුතේ? by using a biconvex meniscus කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. එහෙමම හඳින්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. by using biconvex meniscus mean biconvex meniscus that fixed to a spectacle. Draw this one putte, the bottom one. This is after treatment. Right? The person can then observe close objects. අඳින්න පුතේ යට එකක් අඳින්න කන්නඩි දැම්මට පස්සෙත් අඳින්න. පුතේ බලමු. අඳින්න මම බලන් ඉන්නේ හැමෝම.
Okay නෝ පුතේ. Right. ගානට අඳින්න වෙමේ. Fine. හරි. බලන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි යමු අනිත් පැත්තට. What is that? Short sight. Short sight. Can you show the diagram, please? හරි පුතේ. Right. අඳි. Okay, පුතේ සඳති. Watch the recording and let me know. ශහ්ම ලියු වෙලා තාම ආවේ නැහැ හැබැයි. බලමු. කිරුෂ ආවද? එයාත් ලියු වෙලා. ක්ලාස් ඉවර වෙනකල් කවුරුත් ලියු වෙන්න එපා පුතේ. මට කියන්න නැතුව. පුතේ කිරුෂ ඉන්නවා. කිරුෂ is here. Okay. Right. Okay. අනිත් පැත්තට යමු පුතේ දැන් ඇති. මේ තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක කෝ එක. මේ තියෙන here divergent rays mean that is emitted by a close object and it little bit bent by the spectacle, then the other part is bent by the natural eye lens and focus on the correct point, right? Okay, then මේකත් අපි ලියමු පුතේ. මේක අපි කලින් කොහොමද කරේ පුතේ? reasons ලිව්වද නෑනේ? මුලින්ම ඇඳලානේ reasons ලිව්වේ. පුතේ. Yes, sir. Yes, and first we have to draw the ray diagram of the defect eye. Right. Now, Pute, this is what? Now we are going to draw the ray diagram for the short sight. The close object can be observed, but the far object is blurred. Right. So, Pute, far object emitting what? Parallel light. Parallel. Sir, I can't hear you, sir. What about the others? Okay, Banapati. Maybe a signal problem. Right. So, Pute, we know that the far object emitting parallel light rays like this. Parallel light rays. But Pute, what happened here? It focusing in front of the retina. Like this. ඒකත් හොඳම දිලි පුතේ නේද? පිටිපස්සේ හැදිලා හරියන්නේත් නෑ, වේලාසනින් ફોකස් වෙලා හරියන්නේත් නෑ. Can you tell me the reasons පුතේ? What is the issue with the eye lens? Yeah. Inability to what පුතේ? Inability to decrease the curvature. Decrease the curvature. Here the curvature is high පුතේ. That's the reason why it focus near to the lens. It have to reduce the curvature. මොනවට වඩා වැඩි වෙලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? තා පොඩ්ඩක් curvature එක අඩු කරගත්තා නම් මේ ගානට විතර පිටිපස්සට දාන්න තිබ්බා. නැත්තම් තව එකක් තියෙනවා. Oh, then what happened පුතේ? The eyeball is what? Too long. Too long than the normal size. එයා ඉන්න ඕනේ ස්වභාවිකව මෙතන. හැබැයි දැන් පස්සට ගිහිල්ලා size එක. එහෙම වෙනවා. හරි. අඳින්න පුතේ. Draw the diagram with the defect. හරිය. අඳින්න මම බලන් ඉන්නේ හැමෝම කො. සර් ලියලා නෙමෙයි දාන්නේ. කලින් එකේ ලියලා දැන්දේ නෑනේ. කොහමද? ඔව් සර්. නෑ සර්, ඇඳලා ලිව්වේ. ඉඳලා ලිව්වේ. හරි ලියලා ඇඳපු අය පුතේ ලියලා ඉන්න reasons ටික ඉඳ තියන්න පොඩ්ඩක්. අර වගේම දෙකක් එන්නේ. ඇඳලා ලියපු අය මාත් එක්ක ලියමු. කලපලා දෙකම ලස්සන ලියන්න එක ළඟ. ඉක්මනට අඳින්න අඳින්න. ඔව් අලුතෙන් ආපු අයත් වැඩ කරන්න පුතේ. හරිද පංචාලි? කරමු. right. අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න ආයි පාර.
ටික දවසක් නම් ටික මතක තියන් ඉන්න. ඔබන් raise hand දාගෙන ඉන්න බෑ අලුත් අය. Can use your raise hand option. හරි අනිත් අය අඳින්න පුතේ ඉක්මනට. මම අනිත් අය දිහාත් බලන් ඉන්නේ. ගිය සතිය ආපු අය මට මතකයි. ඊට කලින් සතිය ආපු අය ඉන්නවා. ඉලිෂ් හැන්දද? හරිද? Okay. Right. Right. Minuga, Himan, Lochana, Tinuli, Isaru, Osita, Sayuni. Sayuni නේ සනීප නැහැ කිව්වේ. ඔයාට නෙමෙයිද? Right. අඳින්න පුතේ ඉක්මනට. හරිද පුතේ? Okay. Right, enough, no? Right, දැන් ලියමු පුතේ අපි short sight, myopia, right? බලන්න පුතේ ළඟ තියෙනම issue එකක් නෑ මේ. Close object can be observed clearly. The issue is far object. Right, right the reasons පුතේ. ලියන්න. Inability to reduce the curvature of the eye lens. Inability to reduce the curvature of the eye lens. Inability to reduce the curvature of the eye lens. Reduce the curvature of the eye lens. Reduce the curvature of the eye lens. Himan innawane puthe? Right, okay. Curvature of the eye lens. Right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ අනිත් එක right පුතේ මේක ලියන්න. Due to the elongation කියන පුතේ දික්වීම අක්ෂිගෝලය දිගයි. Due to the elongation of the eyeball. Due to the elongation of the eyeball. So what is the spellings to write elongation? On the board puthe, on the board. Due to the elongation of the eyeball. Elongation of the eyeball. සිංහලෙන් කියන්නේ අක්ෂිගෝලය දික්වීම. දික් වෙනවට තමයි elongation කියලා කියන්නේ. Right. ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එක මේ ෆිගර් එකට පස්සේ මොකද සෙලින්ග් මොකද උතේ? කනෙක්ෂන් එක ලොස් වුණා ෆිගර් එකට පස්සේ මොකද ක්ලියර් නෑ නේ පුතේ ආයි කියන්නේ. ඔයාගේ කනෙක්ෂන් ෆිගර් එකට පස්සේ පුතේ අපි reasons ටික ලිව්වා. The reasons, right? The reasons for the short sight, right? Inability to reduce the curvature of the eye lens, right? Then the elongation of the eyeball. ඉඳ තියාගෙන recording එක බලමු නැත්නම් දැන් ටක් ගාලා ලියා ගන්න. Right. Inability to reduce the curvature of the eye lens, නැත්නම් elongation of the eyeball. Right. Then පුතේ now write black pen again. Correcting the short sight. කියලා දාන්න පුතේ. Correcting the short sight. ලියන්න මම. Correcting the short sight. Correcting the short sight today. Here, the power of the eye lens is high today, right? It focus all the light rays today. So here we have to actually diverge the light rays. So what is the type of the lens which diverge in the light rays today? What's the type? Concave lens. So here we have to wear spectacles with concave lenses. ඒක ලියන්න පුතේ. Meniscus කියලා කියන්නේ ඔතන ලියන්න පුතේ. Can be corrected by using concave meniscus lenses. Can be corrected by using concave meniscus lenses. By using concave meniscus lenses.
can be corrected by using concave meniscus lenses. Concave meniscus lenses. Concave meniscus lenses. Like this. Now the eyeball. It can't decrease the curvature of the eye lens today. So we have to wear a spectacle with concave mirror. The middle ray is not bending anywhere like this, right? And the other rays are also parallel because this person is observing four objects. Then what happened with it? Yeah, this one is little bit diverged by the lens. පොඩ්ඩක් ඈත් කරලා දෙනවා the artificial lens. Then what happens? Then it can focus at the correct point. බලන්න පුතේ ලස්සන වැඩි. හොඳයි. පොඩ්ඩක් විහිදුවලා දෙනවා. ඈත් කරලා දෙනවා. පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. කවුද මේ ලියුවෙන්නේ? සර් හඳගන්නද? ඇඳ ගන්න පුතේ. සඳිති ගිහිල්ලා, නිසලි ගිහිල්ලා යාවද? ගිහිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ. සමහර තිසරු නෑ. මං ඉන්නේ හැමෝම හරිද අදීශ ඇඳද? අඳිමු. Excuse me, sir. yes පුතේ. Sir, what did you wrote last after correcting the short side? Then you have to write putte can be corrected by using concave meniscus. Can be corrected by using concave meniscus. And draw the diagram. Diagram of the right bottom. Finish. Tiba. Right. One putte. Okay. leave වෙනවා ආයෙත් නේ. right. පේන්නේ හැමෝම. ඔව් පුතේ. සර් මේ සිකුරාදා ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ක්ලාස් තියෙනවද? සිකුරාදා තියෙනවා පුතේ classes. මොකද ගොඩක් සිකුරාදා වගේක් ගිය මාසෙත් නිවාඩු දීපු නිසා මේ මාසෙ තියන්න තීරණය කරා. ආයි සිකුරාදාවක් යනවා. ඒකෙත් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. classes දෙකම තියෙනවා. right. සර් ගිය මාසේ පොයේ තිබ්බනේ. ඒතකොට ක්ලාස් තිබ්බේ නෑ. පොයට තිබ්බේ නෑ පුතේ. පොයට තියන්නේ නෑ. අනිත් නිවාඩු වලත් තියන්නේ නෑ. හැබැයි එකම දවස රිපීටඩ් එනවා නම් පුතේ එදා තියෙන දවසට සිලබස් එක කවර් කරන්න බැරි වෙනවනේ ඒ ක්ලාස් වල. ගිය මාසේ සිකුරාදාවල් දෙකක්ද කොහෙද තිබ්බා. කලින් මාසේ. ඒ නිසා මේ මාසේ සිකුරාදා තියෙනවා. ඉරිදා නෑ. ඉරිදා පොයේ නෑ. right. එක ළඟ වැටුණොත් පුතේ දවස් ඒ මේ සබ්ජෙක්ට් එකට නිවාඩු දෙන්න බෑනේ ඒක. right. සමහර මාසවල වෙනස් වෙනවා. ඒකට කලින් ඉන්ෆෝම් කරන්න. right. බලන්න පුතේ. fine. right. okay. බලන්න.
ඔන්න ඒකත් හරි පුතේ අපි යටින් ලිව්වානේ උඩින් ලිව්වානේ. හරි. So we complete that. Good. Then here පුතේ by this experiment we can prove that what? Here පුතේ when observing far object we can observe. But when we observe in close object, it will a little bit blurred. But we can change the distance between the lens and the what would they this sheet, right? Length and the sheet. This sheet similar to the retina, no? මේක පුතේ අපිට එහාට මෙහාට කරලා ලස්සන පැහැදිලි image එකක් ගන්න පුළුවන්. But පුතේ we actually this is what පුතේ the D is indicating the diameter of the eyeball. So here we can't increase or decrease the diameter of the eyeball. No? So then what we can do pute? Wearing another lens. So then we can form a clear image on the sheet. So same thing happen when we wearing spectacles, right? Here pute then short sight. Here pute short sight. ළඟ තියෙන පුතේ ඊටපන්දම blurred. ඈත තියෙනකොට can see. Why? Because far object can no, sorry. ළඟ තියෙනකොට පේන. When it's near, we can observe the image is formed on the screen. But if it is far away from the lens, it is blurred. Then what? Then we can fix another concave lens. Then we can take a form a bright image on the screen. Same thing happen when we wearing spectacles, right? Then put a binocular vision and stereoscopic vision. බලමු මේ මොකක්ද කියලා binocular and stereoscopic කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි බලන්න පුතේ. එතකොට බලන්නකෝ. Right. Okay. chart එකක් දාන්නම් ඕනේ. තා පොඩ්ඩයි තියෙන පුතේ අපි ඇහැ ඉවර කරලා කනට යන්න පුළුවන් ඉක්මනට. ලියන්න පුතේ black pen එකෙන් binocular vision and stereoscopic vision, a subtopic after the chart. Subtopic එකක්. Yes. ලියන්න පුතේ. Binocular vision and stereoscopic vision. Yes පුතේ. We had to write this topic in the black pen. Yeah, a subtopic. පේන්නේ නැහැ. Right, බලන්න පුතේ. Binocular vision and stereoscopic vision. Let's check what is that. Right. The eyes of human, monkey, gorilla, chimpanzee, go නෑදෑයෝ ටික නේ පුතේ. නැද්ද? නේ? අපේ නෑදෑයෝ ටික තමයි හරිද? කවුද පුතේ? බාප්පා ඉන්නවා, ලොකු මාමා ඉන්නවා. එහෙම දන්නේ නැහැ. Right. එතකොට the eyes of the human, monkey, gorilla, chimpanzee, gorilla and loris are located in front position of the skull. So there is a greater chance to see in the same area with both eyes, no? as දෙක ඉස්සරහා තියෙන හින්දා පුතේ බලන්න පුළුවන් එකම object එක as දෙකෙන්ම. Right, actually that is binocular vision, right? So mammals such as cattle, dog, tiger have no ability to look at the same area using the both eyes, but they have the ability to look more broad area, no? Yeah. Right. ලියන්න පිට රතු පෑනෙන් තරුවක් දානින් පාටින් ලියන්න. Put a red star and write with your blue pen after the topic. කො හැමෝම pen in කො ඔෆ් කරන් ඉන්නේ නැහැ. කෙලින් ඉන්න. සමහර අය පෑන් කනවා, අඩුල් කනවා, ඇඳ වෙලා, පුද වෙලා. මොකද මේ? කොයින් හොඳ රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඉන්න කොන්ද කෙලින් තියාගෙන හොඳට ඉන්න පුතේ. ඉන්න හොඳට ඉන්න. හෙඩින් වෙන්නේ ඇද වෙලා ඉන්නේ නැහැ. කො තව ඉන්න. අන්න මේ hina වෙලා. හරි. කො ගායික පේන්නේ නැහැ මට, කනිෂ්කා පේන්නේ නැහැ, මිනෙලි තිවෙත්මා, ශාස්ත්‍රිකා, pen in.
අලුතෙන් අපින් අලුතෙන් අපයි ඉන්න ලස්සන. මේ පරණ අය නෙබැරි. හරි. රතු පෑනින් තරුවක් දාන ඉම්පාටින් ලියන්න පුතේ. The ability to maintain මේක අහන එකක් exam එකට ලියන්න. The ability to maintain visual focus on an object. The ability to maintain visual focus on an object with both eyes. The ability to maintain visual focus on an object with both eyes, creating a single visual image. හරි සතිර දෙනවනේ. Creating a single visual image is known as binocular vision. Okay, Harindi. On the board. Right. The board is not Okay, but the ability to maintain visual focus on an object with both eyes, creating a single visual image. Both eyes, creating a single visual image is known as binocular vision. Okay, with that, Mahansida, is known as binocular vision. හරිද ඔක්කොමලා පේනවා හරිද මම නම කිව්වේ නැති වුණාට නම කියන කිව්වොත් වෙලා යනවා හිටපු ගමන් නම් කියනවා නේද ඒන්ජල් හරි බෑන් දුමිදු අද මොකද සද්ද නැත්තේ පුතේ දුමිදු ඇයි පුතේ sir, එයාගේ mic එක alien mic එකක් වෙලානේ. පුතාගේද මයික් එක ඉෂුව කරලා තියෙන්නේ පුතේ ඔව්ද තුවන් මීයකගේ ඔයාගේද නෑ right ko peni සංසික හරිද පුතේ අවුනේ අර ඒක හරිද අර එදා පුතේ announce කරේ his voice. නේ paper class එකේ පුතා මයික් එකක් තියාගෙන ලස්සන announce කරා අද මීයක් වෙලා ඔන්නේ පුතේ හරිද මීයක් වෙලා කාලයක් ඉන්නවා කාලයක් ආයෙ මීයෙකුත් වෙලා පූසෙකුත්. හරි එහෙමද so binocular vision mean what පුතේ so what maintain visual focus it means we can observe same object by using the both eyes here like this but like dogs what happened they can't observe same object by using the both eyes why because there is an obstacle what is the obstacle මොකක්ද තියෙන බාධාව පුතේ okay yes හොම්බ දෙන්න හිතන හොම්බට යන්නේ හොම්බ හින්දා තමයි පුතේ අපෙත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා නහය නිසා චුට්ටක් වැහෙනවා පොඩ්ඩයි චුට්ටයි මේ ටික විතරයි ඇයි ඒක නහය පේන්නේ පුතේ බලන්න නැද්ද කියලා නහය පේනවනේ නහය නැ කැපුවා නම් හරි then 100% binocular vision is okay If I focus on my nose, I'll start to get dizzy because my eyes start to hurt. okay හරිද මෙයාගේ නහය දිගයිනේ පුතේ ඒ නිසා නහයට කවර් වෙනවා හැබැයි පුතේ ඒ උනාට මොකද්ද ඇහැ දෙපැත්තේ තිබ්බාම ඔව් ටිකක් ඒරියා එක වැඩි හොඳේ අපිට වඩා වැඩි අපේ ඉස්සරහනේ අපේ පිටිපස්සේ පේන්නේම නෑ පුතේ රිවර්ස් කැමරා නෑ හරිද රයා කැමරා විතරයි තියෙන්නේ නේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා පීයෙන් අයින්නේ හරිද පේන්නේ නැත්තම් දුවන් තිබ්බනේ හරි Kind of 360 vision. yes හරිද සමහර සත්තු ඉන්නා පුතේ මොකද වෙන්නේ එක ඇහැක් කොහොම තියාගෙන අනිත් ඇහැ මෙහෙම තියාගත්තා ඒකේ ඒක මාරු පුතේ හරිද ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යන ගමන් පිටිපස්සත් බල බල යන්නේ ඒ කියන්නේ ඇහැ දෙපැත්තට වෙන වෙනම කරකවන්න පුළුවන් ඒකත් නෑ So මෝදිරි මඩ පුළුවන්. ඔව් නේ එහෙම පුළුවන් හරිද right දැන් කොහොම හරි පුතේ ඇස් දෙකෙන්ම එකම වස්තුවක් බලන එකට තමයි කියන්නේ binocular අර binocular ඔයගොල්ලෝ දන්නේ පුතේ කොහොමද දුර දක්නට කියන්නේත් මොකද්ද binocular we observing it by using the both eyes binocular vision හරි තව එකක් ලියුවා මොකද stereoscopic vision කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු පුතේ right ඉන්න පුතේ right ලියන්න රතු පෑනින් තරුවක් දාන ඉන්පාටින් ලියන්න another definition stereoscopic vision means නැත්නම් මෙහෙම ලියමු පුතේ අපි අර වගේම ලියමුකෝ මෙහෙම ලියන්න කලින් එක වගේම මෙහෙම ලියන්න
the ability of I to determine the ability of I to determine the ability of I to determine the depth of an object, the depth of an object or the height of it. The ability of I to determine the depth of an object or the height of it. The height of it or the distance of an object 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 is known as stereoscopic vision. Is known as stereoscopic vision. Is known as stereoscopic vision. The ability to determine the distance of an object, comma. The ability of I to determine the depth of an object or the height of the object or the distance of an object is known as stereoscopic vision. Stereoscopic vision. Actually, the binocular vision is the reason for the stereoscopic vision today. So put a blue color point and write. Right. Nil පාටින් I point එකක් දාලා ලියමු පුතේ. හරිද ගනුලි? අපිට? Okay. Yes. Yes පුතේ. Right. The ability to determine the ability of I to determine depth of an object or height of an object or the distance of the object. The distance of the object is known as stereoscopic vision. Known as stereoscopic vision. හරිද නෙතුම්? Okay. Okay. Yusuf. Okay no? Yusuf Okay, Patan. sir. Yusuf Patan නෙමෙයිනේ පුතේ. Yusuf Patan No, දන්නවද? sir. දන්නවද? No. Yes. Yes, who's And that? a cricketer. Cricketer. Where? Country? India. India. Okay. Right. Then I point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ නිල් පාටින්. Due to the binocular vision, human has got the stereoscopic vision. Due to the binocular vision, human has got the stereoscopic vision. Due to the binocular vision, human has got the stereoscopic vision. හරිද නෙළුනි? Okay. Yes. Due to the binocular vision, human has got the stereoscopic vision. As දෙකෙන්ම පේන හින්දායි stereoscopic vision එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද සමාධි? Okay. Right, බලන්න. Kinara, okay no? Right. As දෙකෙන්ම එක තැනක්. What is the meaning of the what? Stereoscopic vision? We can identify the distance of the certain object. That is known as stereoscopic. It means puthe without the both eye, we can't determine the distance. ඈත තියෙන්නේ මොකක්ද? එම් බැයිද? තනියෙන් පුළුවන් නෙමෙයි. තනියක් වහන්න දන්නා. තනියක් වහදාගෙන. බලන්න පුළුවන්ද කියලා? පේනවානේ. ඒ ඔයගොල්ලෝ දන්න නිසා. ඒක හරියටම බැලුවොත් බෑ පුතේ. කො බලන්න සමහර අය ලියු වෙන්නේ නැකො වීඩියෝ ඔන් කරගෙන හැමෝම. Everyone. Sir, due to the binocular vision, human has got the stereoscopic vision. Has got the stereoscopic vision. I practically එකක් කරලා බලමුකෝ. පේන්නේ නැහැ හැමෝම. කො මේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඔන් කරන් ඉන්නේ. ඔය බලමු. Right. Okay. Now take your 2 pens
පෑන් දෙකක් ගන්න පුතේ. පෑන් දෙකක්. ඒ පුතේ මේ ඉන්න. right. පෑනක් ගෙන්න පුතේ පෑනක් දෙන්න. හරි බලන්න. okay. බලන්න. හරිද පෑන කන්න එපා. කන්න කිව්වේ නෑ. හරිද? කට්ටි කට ගහගෙන පෑන. හරිද? අර මේ කෙරෝලෙන් අල්ලගන්න පුතේ. කෙරෝලෙන් අල්ලගන්න. කෙරෝලෙන් අල්ලගෙන අනිකත් කෙරෝලෙන් අල්ලගන්න. දෙකම කෙරෝලෙන් අල්ලගන්න. පෑන් දෙක. හරි කෙරෝලෙන්ම පෑන දෙන්න පුතේ. thank you. right. ඔයාගේද? right. පෑන හපලා නෑනේ. කෙරෝලෙන් අල්ලගෙන එක හැක් වහන්න පුතේ. බැයිද එක හැක් වහන්න? කව හරි වහන්න ඕනේ එහෙම. හැක් ගහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේද? හැස් ගහන්න බැයි නෑ වැඩක් නෑ. මේ කොහොම වහලා දැන් මේ ගානට තුඩවල් දෙක වන් ෂොට් ගාවන්න ඕනේ. වන් ෂොට් ගාවන අන්න ගෑවෙනවා වගේ මෙහෙම යනවා පුතේ. නැද්ද බෑ? ගාවන්න බෑ. ගාවන්න. ඔව් පුතේ. සර් මේ මම ලියුණා ඊට දැන් ආවේ. එන්න පුතේ අපි පෑන් සෙල්ලමක් කරනවා එන්න. පෑන් දෙක ගන්න පුතේ. මේව අරලා එක හැක් වහගෙන වන් ෂොට් ආයි හොදි ගයින් පුතේ. පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ආයි බලන්න try එකක් දීලා මේ පාර නම් මම අලවනවා කියලා එක හැකින් ඒක මෙහෙම කනාවට සෙට් වෙයි එහෙම බෑ. දෙපාරක් තුන් පාරක් කරලා බලන්න. දැන් S2ම ඇරලා කරන්න බලන්න. අත වේවුලනවා. I can do it but my hand shivers. right. right. අත් දෙක වේවුලනවා නම් බෑ පුතේ. අන්න S2ම ඇරලා එකපාරයි කරට හැකියි. right. S2ම සර් හැක් කරලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ බොරු කියන්න එපා. හරි. ඒ පුතා මෙහෙම කරලා ෂේප් එකේ ඔහම ගාවලා ඔව් ඔහම ගාවලා එහෙම බෑ ගෑවෙන්නේ නැතුව වන් ෂොට් එහෙම අමාරුයි මෙහෙමයි ආමුදේ අය හොරෙන් ඒක දෙපාර තුන් පාරක් කරන්න ඒ කියන්නේ පුතේ S2ම තිබ්බහම තමයි මොකක් හම්බෙන්නේද ස්ටෙරොස්කෝපික් විෂන් එක අර ඕක හොඳයි ඉන්ඩිකේටර් එකට නූලක් දාන්න ඔව් මොකද S2ම ඇරනොත් අමාරුයි සමහර අයට බෑ S2 අරගෙන දාන්න දන් කරනවා බෑ මම S2ම අරන් පුළුවන් පුතේ try කරලා බලන්න එක හැක් වහගෙන බෑ අමාරුයි කනාවට යන්න පුළුවන් ඒ කනානි පුතේ හරි Excuse me, sir. කනා හරියන්නේ yes So if a sniper soldier is in a battlefield, yes why do they use one scope? Why don't they use a binocular? binocular one scope putte but the scope is okay now here we are using the natural eye no? Scope is okay because all the details are marked on this that scope right right actually that's a good question putte we can't use both eyes to aim a target why because the angle of the both eyes is different and it focuses in a certain point but that point is not the correct one because actually there is a gap between the two eyes no? So definitely the images are also there are two images then who combine that combined by the brain ඇත්තට අපේ එන්නේ images දෙකක් පුතේ ඇහි පොඩි වෙනසක් තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ images දෙකක් එන්නේ ඒක මොලෙන් තමයි දැන් සමහරට බලන්න පුතේ මේම ළඟට ආපුවාම then the brain also hard to combine it නේ ඔම ඇඟිලි දෙකක් තියෙනවා නේද පහයි 10ක් පේනවා ඔහම ළඟට ඇවිල්ලා බලන්න හරි ළඟට එද්දි දෙකක් වෙනවා ඒක මේවා කියන්න අමාරුයි ඒකයි ස්නයිපර්ස්ලා එක හැක් විතරක් වහගෙන ඉන්නේ හරිද right okay චමත්කා 10ක් තියෙනවනේ ඇඟිලි right now you get the idea about the binocular vision and the stereoscopic vision binocular and stereoscopic right කනට යන්නත් ඕනේ පුතේ හරිද කන තියෙනවා ඇහැ තියෙනවා ටට්ටක් ගාලා කරන්න ඕනේ අපි right බලමු සාදා කමෙන්ට් කරනවද නෑ පුතේ කන නෙමෙයි තව තියෙනවා ඇහි කතා කරේ ඩිෆෙක්ට්ස් විතරයි and we have to discuss the diseases උත් ඕනේ පුතේ ඒ කතා කරේ නෙමෙයි ඩිෆෙක්ට්ස් කියන්නේ අක්ෂි දෝෂ ඒක ලෙඩක් නෙමෙයි පොඩි අවුලක් තියෙන කන්නඩි දෙන්නම හරියට disease කියන්නේ ඒක ලෙඩක් that is mostly causing by the microorganisms or some another disease right any name go video on කරන් ඉන්න right හරි දැන් ඔයගලන්ට ගොඩක් අයට දැන් 8ට පන්තියක් තියෙනවා නේ සමහර ගොඩක් අයට හරිද මේ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙනවා ඔයගලන්ට පැය දෙකේ පන්තියක් නා විනාඩි 10කට කලින් නවත්තනවා පැය එකමාරේ පන්තියක් නා විනාඩි 5කට කලින් පැය පන්තියක් නම් ඒ බ්‍රේක් එක ගන්න රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න
වෙලා ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එකට හොඳ ප්‍රබෝධයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුතේ. හරි ප්‍රබෝධමත්ව. හරි. හරි ලබන සතියේ පුතේ අපි කනට යනවා. කන අරන් එන්නේ. හරි. ඇහැ ඉවර කරනවා. මොකද පුතේ මීයා? ඕකේ පුතේ. කිස් කැල්ලක් දෙන්න ලබන සතියේ. I think this fight is not from this galaxy. It's from another galaxy. යා Right here. යා පුතේ බලන්න වෙනම ගැලැක්සි එකකුත් එනවා ක්ලාස් එකට ළමයි. යා එහෙම තමයි. ස්මාර්ට් සයන්ස් එක දැන් මුළු ගැලැක්සි එකේම ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒක අය ළමයි. රයිට්. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි ආයේ පේපර් ක්ලාස් එකේ හම්බෙමු. පේපර් ක්ලාස් එකට මාර්ච් වලින් ඉඳන් හරි කට්ටිය එන්න පුතේ. හරිද? කැමති අය එන්න. Thursday 9 pm to 10 pm. Right? Okay පුතේ. ඒකට වෙන පොතක් ඕනේ අලුතෙන් ආවම. Okay පුතේ තෙරුවන් සරණයි. God bless. Goodbye. Okay, sir. Bye. Goodbye, sir. Sweet dreams. Okay පුතේ තා පන්තියක් තියෙනවා පස්සේ නිදා ගන්න. Bye, sir. Okay goodbye. Take care. පාඩම් කරන්න. Bye, sir. Bye. Right. Sorry, ආ පුතේ. Okay.